Hello and welcome to the German for Beginners class lesson 20. In this lesson, you will learn how to describe where you live and we will talk about housing. Let's have a look. Haus or houses in German is das Haus, die Häuser. Apartment or apartments, die Wohnung, die Wohnungen. Das Haus, die Häuser, die Wohnung, die Wohnungen. If you are a student, you will be probably living in a dormitory in German, das Studentenwohnheim or die Studentenwohnheime. Das Studentenwohnheim, die Studentenwohnheime. Let's continue with saying where you live. I live, for example, in a house. Ich wohne in einem Haus. Ich wohne in einem Haus. Here we have the verb to live, which is wohnen. Ich wohne in einem Haus. I live in an apartment. Ich wohne in einer Wohnung. Ich wohne in einer Wohnung. Let's continue with important vocabularies in connection with housing. The first word is door or doors. Die Tür, die Türe. Bell, die Klingel. Mailbox or mailboxes. Der Briefkasten, die Briefkästen. Die Tür, die Türe. Die Klingel, der Briefkasten, die Briefkästen. Hallway or hallways. Der Gang, die Gänge. Living room. Das Wohnzimmer. Das Wohnzimmer. The first word wohn comes from the verb wohnen, which can be translated as to live. The word itself doesn't have any meaning. Zimmer can be translated as room. Das Wohnzimmer. Bathroom. For bathroom we have two words. The first one is just the short form, das Bad, and das Badezimmer, das Badezimmer. Bedroom, das Schlafzimmer, das Bad, das Badezimmer, das Schlafzimmer. Kitchen, die Küche. Window or windows, das Fenster, die Fenster. Die Küche, das Fenster, die Fenster. The next room is the work or study room, das Arbeitszimmer. And wall or walls, die Wand, die Wände. Das Arbeitszimmer, die Wand, die Wände. Balcony, der Balkon. Attic, der Dachboden. Der Balkon, der Dachboden. The basement, der Keller. And the garage, die Garage. Der Keller, die Garage. Terrace, die Terrasse. And stair or stairs, die Treppe, die Treppen. Die Terrasse, die Treppe, die Treppen. And the garden or gardens, der Garten, die Gärten. Der Garten, die Gärten. Let's continue with useful phrases number 1. We have a large garden in German. Wir haben einen großen Garten. Wir haben einen großen Garten. Haben can be translated as to have. Groß is big or large. We have a large garden. Wir haben einen großen Garten. Useful phrases number 2 is the house has 3 bedrooms. Das Haus hat 3 Schlafzimmer. Das Haus hat 3 Schlafzimmer. And the third phrase, our apartment has a nice balcony. Unsere Wohnung hat einen schönen Balkon. Unsere Wohnung hat einen schönen Balkon.
Here we have the word schön, which can be translated as nice, and der Balkon, which is the balcony. Unsere Wohnung hat einen schönen Balkon. This was lesson 20 with a short overview of how to describe where you live and the topic housing. I will see you in the next lesson where you will learn how to describe your daily routines.